bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 ekyo kino ekyokugwa ebbako ekya oral sex kyavaawa era what pushes someone to go down on a woman? Now abantu abatera okugenda mu oral sex it's a marks of somebody who has failed to use his dick well. Abantu abagenda mu oral sex semukutu waabwe aba alemeddwa okukola emirimu. So ne bagezaako okukibikkirira ndoza olabe gye navudde nali fala nga munnange sisobola kumutuuza wayina okutuuka so nanjigiriza oral sex ate nayigiriza kafulu nange nenjiga nenkikola nenkigusa. Now ate it's marks of bano abantu ab'essaawa eno Kasuku njagala kubuulira ate saagala nze I want to challenge most of the men around. In my 40s nali ndoza mmanyi zina naye Kasuku nga simanyi zina. In my 30s nali ndoza even all that time nali manyi nti mmanyi okuzina. Idinda mwekaza kino ky'abakazi abali kukakaalukanira mu iganga n'abo abakazi abakungu mu kamuli kyabo abali kuyuuguumya luuka n'abo abakola ensibuko y'emayuge. Kino ky'abakazi abeenyigira mu byensuubula mu busoga n'emiriraano. Olunaku lw'abanneekolera jjanga abakazi mu katale olutereibwawo Private Sector Foundation Uganda luyize kaayi ku mulamu ogukoba guti okuyunga ebyenfuna ebikutuulemu abakazi okukulaakulana. Akatale kano kategekeibwa ku kisaawe kya Dam Waters okuva nga 15 okutuusa nga 17 Ogwokusatu. Idoogemagane ne bakazi balina abasuubuzi weekubane n'abaguzi abamane olanga ebyamaguzi byo otumbula obukodyo obwo ofuna ekinnigenige ekikola oyongereyo emirimu gyo mu maaso. Emiryango gigulwawo ku ssaawa 3 ez'okunkyo. Okuyingira kwa bwereere. Ebibulawo kuba ku nooti 72697372. Ekitongole kya Neekolera Jange ekya Private Sector Foundation Uganda ne bakaga waibwe aba The Mastercard Foundation n'abakutuusizzaako olunaku lw'aba Neekolera Jange abakazi ab'omu katale. Kajampunya abalagadde mu Kampala ku Bwino Theatre. Banna Kampala kye mwatusaba tukikozeeko kamenu kafunye buffet ekivulu akajampuni Afri Talent abalina talent nezubayi family gatako amoti mbalanguzi neera kachampizo Justin Nantume Flavia Mawaji olono gatako kadongo kamumasesi olukaga Hasani Nduga Kibijigiri Kaziwe Kapo Sebare Matia Luima Harriet Sanyu Nabitaka Jackie Kizito Adi Buyon olono gamantako sika jampuni Pro Max akajampuni i15 Saturday rumu Easter Sunday bili na Easter Monday bili ku Bwino Theatre yeipe mitwalo 10 ordinary mitwalo 4 kati akajampuni kabalagala ku Bwino Theatre nga goli ludawa biwagidwa Chabasa Pharma BBS Telefina Movit Products Hardware World Luba Properties Delta TV tukole Delight Media orone kitegekebwa Tibaya Pro ne Barunya Promotions. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwayo tusinzidde wano Katwe ku Dino Dento Kampala. Nine Dr. Kironde Robert
nsanyusa okulaba ssebo Kale. obulamu bugamba butya gye tuli. kati ali eyo olina okuba nga weebuuza Kasuku ate mugenda kwogera ku ki olunaku olwaleero tugenda kwogera ku oral sex ebintu ebikwatagana n'akamwa n'okwegatta gwali eyo njagala osembere kumpi nnyo abasinga mubeereyo mugwagwa ebbakuli buli kiseera mulowooza musanyusa abantu naye nga tumanyi kiki kyoba oyingiddemu. Dr. Soko obuze ku batulaba n'abatuwuliriza abatulaba Kasuku neyanziza nnyo okumpa platform again okusomesa because I love teaching. I have nsomesezza amannyo for the last 15 years and essaawa eno buli akeedi eriko ka dental clinic era n'abasawo bakikkiriza nti I'm bigger than the organization of dentists. That means I think I've done something. Era abasawo bansanyusa nti for once I'm the human being who has been appreciated Gatonna bakufa. Bakusiima. Bansima in one of the arguments they said yes I'm bigger than UDA. They appreciated that I have taught people and people have appreciated it taina kujamoli nnyo. I have made dentistry something ngekola sente. So abaana ennaku zino basoma dentistry baagala dentistry ate n'abantu ennaku zino tebakyakuula amannyo. So nebaza abo abasawo who appreciated aba appreciating nga Kironde kikyali nga tannafa. Era ekirala mwe kyemutamanyi bannayuganda naye mukama wammwe akimanyi nze kabaka w'e Karagwe Northern Tanzania. Kabaka wa? W'e Karagwe mu Northern Tanzania. Gwe ng'Omuganda wandibadde it is so disheartening nti mmwe abalina omusamba gwa Nnaalongo osobola okubuuza kabaka waawa Karagwe be baholdinga Ssaalongo. So you can't do without us. So ebyo Baganda b'ennaku zino I do not know. No, obadde tokyogedde nnyo. Your voice is a bit down. Karagwe. Karagwe is in Tanzania. Northern Tanzania. Northern Tanzania. It's a kingdom in Northern Tanzania. Eri much bigger than Buganda. Hey. Yes. Several. Hey. Nsanyusa okukulaba once again. Tuyinza okuba tugenda kugwa mu bintu. Oyinza okukola ke baakola musajja wange omu namulabe ye Swaziland nga bamututte ng'essanyu ly'ayina. Yali agenze ku visit ne muzeeyi we naye ng'ali mabega eno baati naye nga simayiro zigweno. Oyinza okuŋŋambirawo nti Kasuku fe byaffe biri different nti mu 1894 Germany yayingira Karagwe n'egiyuza. Abangereza ne bayingira mu 1945 ne bagiyuza again. Nyerere n'ajja n'agiyuza. So I have an uphill task to uplift the kingdom. So I have a lot of responsibility. Sina biseera byakweja byana kusanyuka. For me it is about hard work. Business. Kukola kulaba. Katuddeyo wali ku oral sex. Wetugenda okwogera olunaku olwaleero. Oral sex nakulabako nga Keza akukyaziza lumo ku BBS Telefina, and you were saying some of the issues ngaba dentists the mufuna zivudde ku oral sex. Yes. Kati Kasuku nyagala nkubuulire obadde oga tutandikire eri how do we get involved in oral sex? Now it's marks of the family eya bulijjo. Nze tata waffe yatuzaala abaana 2 in 5 women naye n'atukuumira wamu. N'atukuumira wamu n'atufuga. Yatufuga so much nti nze natuuka I was a virgin paka 23 years. 23 nga nze simanyi mukazi. Tata waffe yatufuga in such a way nti yajjanga ne mu kisenge nga yefuulanga atubikka naye ng'ayagala kumanya abaana basuzeewo. Ng'atubikka
emirundi ng'ebiri era ffe we talk about our dad except bamama baffe tetuboogerako because yo mulimu gwe as a father he did it perfectly well. But what were the results? I was a virgin till 23 nga simanyi mukazi then nfunayo akaana akawala we had gone dancing to nalina kigroup ky'abawala kyenziriramu nga ndi fala nga nina abakazi abalungi but even touching their butts or v nga sikikola until akawala akamu ne kanflowaringa, and that is when I had the first sex. Now in the process of having the first sex, I think she noticed I wasn't good enough, so in trying to satisfy her, we went into oral sex. And kasiponkubulire nze manyi njiga ate obwongo bwange bukola ki bukwata, so nenkola nenjiga oral sex, and ate I know how to research. Leero Google eno we yajja I did my research well and star. So I would omukazi muyamba najja bulungi nnyo nga ndi wansi. You could go down on a woman and she comes? Yes. Perfectly well? Yes. Wow. Using my teeth, using my teeth, using my chin, using everything. Now, using your chin? Kugambye, using everything, even the nose. Doctor, how are they to be say on you? Kale wakana. You can, okay. Kale wakana. Now, nkugamba nti in learning and doing it well, nafunamo natandika okufuna endwadde with time. Once upon a time, nafuna gonorrhea mukamo. Enziko. Enziku bwebe kuluma, enziku yo mukamo eri different. Otandika okujja eminyira, otandika okuwulira, and otandika with time eminyira gye gisooka, then after eminyira bijokubiri with time ogenda okulaba ng'owulira ebintu ebikutambula eno. Unfortunately, oluusi omuntu tategeera kikyayina, because nze nalina omukisa nti nalina ate ne diiki yafuna. So, and I was on a bus to Nairobi. Kasoko ebintu byannuma. Ekyanyamba nti ebyeno wansi byannuma, ne realizing nti oh, I did the same, nefuna gundi. So nengenda Aga Khan Hospital in Nairobi ne banzijanjaba. I was on my travels, nengenda Aga Khan Hospital ne gundi. So we are out there, bomanya nti okoze oral sex, no kolachi, no wulira ebintu ebikutambula emabega eno nga bitambula bigenda eno mu kiwanga, no wafunye gonorrhea. Ate gonorrhea oyo manya nti buli mukazi gwono performinga oral sex ojja musiiga gonorrhea kiriya. Toddawo ogamba omwana wa Beeni nti yatambudde mu basajja nakuwa gundi, nakuwa gonorrhea. Gwe oba omusiize. Kyenjagala otegeere nti endwadde eziva wansi zifuna habitat ennungi mu kamwa, nga with every kiss you transfer it. Ngenda kugamba example nti oyinza okuhavinga oral sex n'okissinga omukyala oyo omukyala n'agimpa nange nenjiwa noli then omuntu omu n'adda wansi n'asiga munne gonorrhea. Kitegedde? So njagala abatulaba mutegeere
nti oluusi mmwe abaagala ennyo oral sex nga mugenze mu oral sex toddangaawo ogambe nti munno akutize ekirwadde because ebirwadde ebyo ebisinga bwe bigenda wansi akama kalinga vagina ate ko kali wansi ko kali dirtier. The mouth is the dirtiest place on your body. Era temuddangaawo mugambe nti abakazi wansi we wasinga obukyafu. Kyova olaba even oral sex wandibadde toweenyinyala because akamaako kacyafu okusinga wansi w'omukyala. So but obuuko bungi nnyo busobola okuthriving mukama obuthriving eno wansi. naye nga tetunaba kweyongerayo genda wala. Oral sex, okay. Some people who are watching us, this will be a PG show. So abaana obajjawo waliwo abagamba kasuku ate tulaba n'abaana abaana sooka bajjawo kuba wano we tulaga wayinza obbeera awakambwemu kati mwemuludde mu okay you're old. I don't know how old you are. I'm 54. You're 54 yagawera omukono waguzingako dda guno n'oguteeka wali kiki ekyo kino ekyokugwa ebbakuli okay ekya oral sex kyavaawa era what pushes someone to go down on a woman? Now abantu abatera okugenda mu oral sex it's marks of somebody who has failed to use his dick well. Abantu abagenda mu oral sex semukutu waabwe aba alemeddwa okukola emirimu so ne bagezaako okukibikkirira nozolaba gye navudde nali fala nga munnange sisobola kumutuuza wayina okutuuka so nanjigiriza oral sex ate nayigiriza kafulu nange nenjiga nenkikola nenkigusa. Now ate it's marks of bano abantu ab'essaawa eno kasuku njagala kubuulira ate saagala nze I want to challenge most of the men around. In my 40s nali ndoza mmanyo zina naye kasuku nga simanyi zina. In my 30s nali ndoza even all that time nali manyi nti manyi okuzina. Now until in 2013 abantu b'e Karagwe ne bampita to be their king. Nevertheless I went to Karagwe and emikolo bwe jaggwa bangamba they gave me 5 virgins. Ne mbagamba nze sisina virgin ndi musajja 33 nzire kaana kabendi nzine. Mama wange yanyiga kasuku mama yavumaze. My mother yamvuma nene standing on my ground. Then I'm no, I'm not going to sleep. I'm not going to have sex with virgins. So eventually bandeetera omukazi ekigwa kati bwe kyaggwa bambi bakukuta over a period of time nga batya okubuulira kabaka waabwe nti tomanyi zina. Kati then eventually ng'olwo bamanyiza batya nti tomanyi zina. Omukazi yanyumya. Nze nagaana ba virgins bampa omukazi abagamba oli tamanyi zina ayagala kudda wansi akola by'abazungu. So eventually abantu b'e Karagwe ne bampita ne bagamba ebyo eby'abazungu besmirking of men who do not know how to fuck. Ekisooka even your dick is small. It's not big enough. Abasajja babeera ne dick. Naye nze wanenge Uganda nina average dick. Gye neebibirizaamu manyi ndi wa kabi. So eventually these men ne bagamba yingira ekisenge. Kasuku akasajja ne bakateekawo n'omukazi ne kazi n'omukazi ebiriyo. Here people sleep on women. No, omusajja n'agwa ku mukazi n'akola ki n'amuggwerako ng'amuzina. Omusajja taggwera ku mukazi ng'amuzina. Oli omukazi bakuze at 8 years bamugamba
batambuza ekiwato, and in most cases she's a star. Abakazi balaba, they are stars. But moving clockwise, they are moving clockwise, and the thing is bliss. How many men know that omukazi talina kwebakwako fule? Yenna abasajja abasinga opika kyekyo. It's not about strength, it's about skill, technique strength gy'ogyetaaga mu mikono ng'okola something like a plank. Kati gwe Kasuku osobola planka eweza nzisobola ssebo ogisobola essebo okakasa nzikola wamma genda nze abantu wembalabira nsooka nenkugejinga onaasobola plank eya a minute or plus, because that is part olina okusobola okuba nga okola ki okuba planks. That strength must be there. That is where the strength is. You know why I say it's about the skill. Munobo, it's about looking for the wall. Abasajja abasinga eyo wansi w'omukyala wayitawo omwana. Now it is big enough, and that dick should be used skillfully, looking for the walls. Mulowooza nti okunyenya ekiwato kw'abakazi. Okunyenya ekiwato kw'abakazi n'abasajja banyenya ebiwato. Yes. Anti oba tonnakitegeera bannange nina student ono nakugambye nti omusajja olina okuba nga munno tomwebakako asobola okunyenya ekiwato gwe bwotaninga clockwise yagenda anti-clockwise. Now there's a lot of bliss in when her vaginal wall is turning that side and your penis head is turning this side. There's a lot of bliss. And so many men have not appreciated, have never got it in Uganda too. Mukamba abakyala abakyalira ensiko. Ekikyali s'omukyala ensiko is okugeza certain bits of her bone, vagina. Now omusajja, because ekintu kiri kinene, abasajja bajjajjaffe bamaintaininganga obufumbo bwabwe for until the children have brought their another set of children. Neffe ennaku zino tufailinga because oli munno bw'azaala with your poor sex yeetamwa polisi n'anoonya somebody else. Oba gwe n'omukaddiya. It's marks of a man who doesn't know how to fuck well. Omusajja amanyi okufuckinga well, omukazi ne bw'aba yagejjanga atya bo tebalinanga gundi suturing. Ennaku zino babatunga. Bolooza abakazi bedda tebakola ki, tebayulikanga wansi. Bayulikanga, but they basigalanga marriages. Why? Mwe temukyakyalira nsiko. Kasuku wakyalira ensiko. Mpulidde kipi amazima mbadde simanyi nti abasajja bakyalira ensiko. Just about the same time omukazi bwe batandika okukyalira ensiko, naye ate omusajja ye goes earlier, and it's supposed to be done by kojja oba taata personally. Kati omusajja okukyalira ensiko abeera akola ki? bafuna herbs nga baziteeka mu muzigo, baziteeka mu muzigo ne bakama akantu ako. Omwana oyo agenda okukula watandikira agenda okukula nga the dick is big and long. Kyova olaba nze kati ngenda omanyi when I came back to Uganda I did a little research. Nagamba nti abaana b'omukyalo, even with their less education, how when they come to town they surpass omwana w'omu kibuga. Why? It's because those village boys know how to do the thing well, and these town boys tebamanyi.
So somehow, budget, there is law of what? Survival of the fittest. The fitter man will always survive because the woman will yearn. Nze nali neewonya abaana bakitanga abasinga abawala bafumira busajja bwavu, and they are very beautiful women, very beautiful. Naye they ended up tojja kuŋŋamba nti really tibyali bisiraani. No, those girls era abaana b'omu kibuga, they've tended to appreciate the village boy better because the village boy knows how to zina. Do you have any other question? Tewali banayi tunakola interview eno kaze mambuze ebibuuzo musawo olindako wamma tugende mu maaso obadde okyanyinnyonnyola so kati bwe watuuka eri abantu bekarage baŋŋamba boyi waffe tomanyi zina baneetera akasajja akakadde kakuba faya nange nenyaga mbagamba namwe mwaleseyo kasita kammwe mundeetera omulala. Bagamba kiki? Bandeetera omulala. Bagamba this is a whole kingdom, namwe mundekemu. Bandeetera omulala. Ne ndyoka nkakasa nti and it was so distinct. Those men, all of them were lean. That is one. All of them from 40 to 50 were lean. They are not fat. Two, all of them had sorry. They had big dicks. Two, they had strength. amaanyi. Ffe munnaffe tumugwako, bwe tumala omugwako bali bamanyi n'omusitulako. Kasukoloza nabadde nkugamba nti abantu abasajja abasinga Uganda tebamanyi zina. Wabadde olowooza nsaaga? I was saying nti we need to change. Basitula mu bbanga bati. Amanyi okusitula mu bbanga. N'apikira mu bbanga wano. Amanyi Kasuku, the man shows omukyalo oyo. Kati kankubuulire. Omukyalo oyo will always look for the strength ey'omusajja. Mo owunya otya. Bw'abasinga oba ogende omukyala gw'oyagala onoonya zi perfume simanya waki zive biki zo perfume mwe muzimanyi n'amanyi. You do not know nti omukazi oli at once upon a time she will look for the pheromones. Pheromones ye perfume gwe gy'ogaba. The natural smell of you. Yes. And that dictates how much of a man you are. Chobola wa mukazi oyo bw'afuna olubuto akwata underwear yo n'agitereka n'agiwunyako because she's looking for your pheromones. Batumbaavu mmwe munaaba ne mwefuuwa perfume. Kati ndowooza omanyi kyenkola nga ninayo ka fast card. Nsooka ne nnaaba bulungi nnyo. And I make sure I have shower gel if bwe basiina shower gel because shower gel gwe ndi sure yajja okutuukiza omubiri gwange bulungi nnyo. Oba nkwata omo mala omunaaba bulungi nengenda mu gym. Kasuku siddamu kunaaba. Siddamu kunaaba. Kale no sibeeriyo gy'olina ng'ova mu gym. Mu gym testosterone aba afulumiza that olusulu omusajja. Nacho. Ekitegeeza abakazi batulimba. Abakazi batugasimanya man is supposed to smell this. Abavubuka ne beekuba perfume. Laba omukazi aba bw'ati tomuteekangako kimwakyo Kasuku. She's looking for your pheromones.
nga bw'olaba empologoma ensajja efuka wano nawali empologoma enkazi ne zinoonya pheromones z'empologoma ensajja ey'amaanyi. Once upon a time she will look for the pheromones in you. If you've done your job well, actually it triggers her much faster. Now, ekintu ekirala ekyo kya pheromones, abakyala bano bw'aba akwata bw'ati aba anoonya ye ajja kwagala okuzaala ensolo eri mu ye ejja kudictating okuzaala mu nsolo ensajja ey'amaanyi eneerabirira abaana bali. So just holding you and seeing the muscle bit of it, it is important to her in fucking her well. So kyokola omusajja ali 54 like me asobola okubonaabonera mu gym. Lwaki? It is important in the sexual satisfaction eya munno nti once upon a time ayina okunoonya obusajja obuli mu gwe. And how does she do that? She looks for the muscles. Okiwudde kyopola buno obuvubuka bwa gym bulina engeri gye bubasusse gye bubakola ki? Obupika obunyama. Two, abaana abo bali emunyonya awo. Oba gym zisinga munyonya ate tozirabayo. Baba bazze ku masula. Women love this muscled man because they know even abasajja b'ennaku zino fail to do their job very well down there. So for her she gets a lot more satisfaction in the other man. Naye ate bagamba and from experience most of my well-built men bonna abasinga kati bakola nnimi. Sanga omusajja nga bakola ati olulimi lukoona wano. Nomugamba mukama wange kiki? Tikasita mugwako awo. Mistake abalenzi abo gye bakola. One, if you're into gym, your testosterone pushes up, spikes up, and your ejaculation is much faster. Two, abakyala bano balaba baagala nnyo men who have gone in for resistance training. Resistance training are like footballers. Bo bali bafala amaanyi bagateeka wano. But a lot of effort should be also put down here. Because one, omusayi mungi oba increasing a circulation ya wansi, oba increasing a strength okukwata munno, oba okoze resistance training, resistance training, you even oba persevering much more than oli. So bagayi bafe basinga they are building muscles the wrong way. The wrong way. Bagene for also bagatemo resistance training nga squats. Two, by resistance training has something like skipping. Emigwanga nkumi bbiri. You can. Olabange kinene you can. I do 1,000. Yes, you can. If I mean it, I can do between 500 to 750 squats. Ate sobola okukola squats ebibiri nga ataddeko kilo 10. Kilo 10. So ekintu bw'okyeteekamu okikola. Now Kasuku, njagala otegeere ne present situation has led to failure of men to have sex well, because the present economic situation is so bad. Abasajja bali permanently stressed. Actually, the stress in the men and their failure to perform in women. Abakazi babadde hostile to basajja. Abasajja besanze mu mikono gy'abasajja bannaabwe. Yes, whether you want it or not. Because of what is on ground. Now, abasajja bano abamu abastruggling to perform in women, buli kiseera babeera ku Viagra.
oba enhancers ennaku zino kati maanyi ga kisajja obudagala bw'amaanyi g'ekisajja obudagala bw'amazzi bwe butambula ate butambulira ddala and unfortunately ababutambuza balimba waliwo mwegendereze nnyo omuntu akutunza eddagala nga ery'obusajja ng'ataddemu nga ly'amazzi know it bataddemu Viagra. Actually gundi yali aŋŋamba Shalom nanga most of those eryokunywa there is an element of Viagra in it. Yes. That's why most times it works once or twice and you have to keep taking it. Ate nze kankubuulire nga bwe nagambye abantu b'ekarege batandika okunsomesa balaba diki yange nga teri strong enough. So they took me through a therapy. Because nze nga kabaka nze nkuli okuzaawo nano nze nalina okusomesa abantu nti it is this. Nze nina okusomesa abavubuka nti diki yammwe temala. Nze nina okusomesa abavubuka nti strength ya diki yammwe teriiwo. So eddagala ery'abaddugavu gyeriri erikola obulungi ennyo. Erikola obulungi ennyo lwakubanga bano Bannayuganda babalimba. Nze kasuku ngenda kuwako paketi yange. You go and drink. Take two spoons of that on a glass of warm hot water. Ojiboiling and ojijam pakoleta nojikola kati nze nina pakoleta. Obujiko muteekera direct pakoleta yange neteekamu ekikopo kyange nebyesera bulungi nenywa. Oweekatosoka mubuulira gwe nywa gamba kano ke kacaayi kange aka bulijjo. Embanga nenyweyo kacaayi kange then olabe ojja kukiraba nti Bannayuganda abaddugavu waliwo ebintu bye twalina ebyaffe omuzungu n'abitujjako nga cesarean section yali done by Baganda n'Abanyoro. Abazungu ng'ewaabe yafeiringa. So Albert Cook actually yabba that idea n'agitwala mu bazungu. Albert Cook gwe tuwaana wano is a thief of ideas. Ate bwe abaddugavu twabatya yabba cesarean section n'agenda abazungu ne batandika okukola cesarean section successful. Yagijja wano. Kati I'm telling people out there tulina emiddo gyaffe egiperforming much better than Viagra. Okiwulidde? And ejjo giyamba permanently. Kasuku gojja okubulira public. Goli babulira kukigenda okuntuukako. Kigenda okutuukako. Kati madamu yesibe bbiri. Kigenda okutuukako. Then you will tell the world that abasajja we have had our herbs that we've not used well. And we are going in for that blue tablet on the store. Nenga tablet it keeps us going back. Yeah. Every time. And again. That's why you know chamboze ekirala. Akati tuddeyo waliko oral sex. So what are the disadvantages kati tudda ku dentist? Now mukimanyi nti herpes papilloma esobola okulwaza kansa mu bw'obulago. Mwe abakomba wansi nange ndi wano simanyi because ndi wano simanyi. I do not know that probably I got it and probably I'll have cancer of the throat. Two, bw'omuntu ogwo gweguluma ennyo omanyi otya bawafuna infection ya gonorrhea ng'eri omwe etudde mu mutwe ogamba nina sinus ebutwe gunnuma. Ate waliwo okuwunya akamwa. Those infections can cause okuwunya akamwa. Now kasuku njagala otegeere nti okuwunya akamwa is something so omukyalo oli alina okusigala ng'anoonya olusuulwa.
na mukunoonya olusuulwo omuteekako akamwa kawunya omukyalo etali kusonyiwa so omukyala yalina laxity ewunya akamwa naye gwe omusajja tolina even olutemya lw'eriiso lwolina okuwunya akamwa ng'oli ne munno mu buliri naye unfortunately abasajja be basinga obutafa ku bumwa bwabwe ate abakazi ne babufaako because bo babufaako they know the effect what it does to them ng'owunya akamwa okibulidde so osobola okufuna endwadde nga cancer osobola okufuna endwadde nga gundi sinusitis osobola okuwunya akamwa so and they really oral sex kintu kyaba failure in big sex nabikola kasuku nabikola nenfuuka star naye eno gyendi kati realizing anti my inability ye yankozesanga ekyo so abasajja abagwa wansi ku bakyala their animals ziba tezikola bulungi animal teba performer omukazi oyo nga animal performer taliyo ya oral sex trust me taliyo ya omusajja buli obukadde nga bwakuba ekyuma n'entya nnyo bwakuba ekyuma nange n'entya neŋŋamba in all my 40-something years in all these years I never knew how to fuck ate ffe nange twewaana nze nina awo ekato wetukayanira ne bakyali bange abagamba nze namuzinye wazinye kiki ekyo wamuzinye natandika kasuku bwoba wali omanyi wali ozinyeko omukazi natandika omanyi ozina nkiddemu nga toneeyita star yali akizeemu after a few minutes then oli star nakankana nga she cannot control her body nga bw'oyiwa n'abakazi bayiwa wakayiya abakazi bameka mwabeewana nti omanyi ozina wakayiya abakazi bameka nga gwe bw'oyiwa naye bwayiwa naye ate ye erimu intense kyekino kyekugamba yes there is female ejaculation it is there and it's a one time off in a huge population of Uganda that is 45%, that is 45 million. So we need to go back, revisit. Tukyalire ensiko, tunyenye ebiwato. Abazungu baatugulanga, baatunoonyanga for our sex. Do they still do? No. Abazungu baagulanga abaddugavu Yes. for the sex. Yes. Kati tebakyakikola. Tebakyakikola. Why? Nammwe mukola biri bali bye bakola byabafala. Tukopa bo. So how do you get to know like you have gonorrhea in your head, in your mouth, and what treatment? What treatment? Now, mbasaba bw'oba wali owuliddeko obuntu obukutambula emabega and thereafter n'otandika okufuna omutwe ogukuluma ate thereafter muno n'atandika okugamba owunya akamwa okola ki genda omuwa omusawo wa ENT togenda walala genda wa ENT yajja okusolvingayo issues era njagala mbagambe in many a times when it comes to oral infections ezivudde mu oral sex involving the throat, the nose and the ear. See them? The infections is that oral sex zitera okugendera ddala mu nnyindo
mu matu ne mbulago. Oyinza okwesanga nga the best person okujjanjaba ate si musawo w'amannyo nga musawo wa ENT. So gwe bw'oba owulira otandise olina okukola akantu akali dry but you had oral sex, nze naali kusabye genda ewa ENT surgeon, tojja ate wa musawo w'amannyo. Okiwulidde? Nze njagala mbategeeze nti 90% of those oral sex infections are actually supposed to be treated by an ENT surgeon. Naye mu Uganda aba ENT batini gye bali naye tebalabika. Temubamanyi, no, ekintu kyabwe tebakitunze. Tebafunyeyo Robert Kironde atunze ekintu kyabwe. Mwe bali ate bangi ate abaavu abatonya. Those infections are there, but people just don't know that they are there. So bayino omukubo alina okuvaayo n'akitunda. Ngenda noonyayo ENT. Onoofunirayo ENT? No, genda waliwo Dr. Kasule ku Medical Hub. Oh, now, Kasuku, nga bw'olaba condoms, ne oral sex, ne oral sex erina condoms. They are called rubber dams. A rubber dam, oba oral sex kyakuyingira, osobola okukozesa rubber dam. Rubber dam is very effective. Ogiteekako ku munno bw'oti, n'okola by'olina okukola. Abantu abamanyi, no, nyagala okitegeera nti in oral sex, it's not about you passing the tongue. It is the strength of passing the tongue. It is the variation of movements of the passing of the tongue. It is passing, sometimes it's passing. There were different effects. There were very different effects. So it's about using so many other things in oral sex. So, but you can effectively do it with a rubber dam. Rubber dam eberanga gwe bw'oba tosobodde kufuna rubber dam, funa gundi bagiyita balloon. Sala balloon yo, because it's the same material. It's the same material, latex. Tekako gundi yokola byonna by'oyagala. Yadde njagala tutegeeragane, nze Kasuku sambala condom. Ndi musawo ate nkikugamba straight in the eyes. Sambala condom because tebinyumira. Oli mutuufu. Kasuku, so nze kyova olaba ennaku zino ebyobufumo kyabikubyemu si komaawo naye because as a musajja I move out and I check my person strictly. Mwekebeza. Nekebeza. Despite the fact nti nkukebedde, omuntu ajja kunzijja ku prep ne pen. Teri. Because I have 4 children to look after as a single father. Teri ajja kunzijja ku pep or prep. When I make a mistake, I go for the latter. Because you have a life beyond the sex. Naye, and say condom. Kati. So, as people complain, not people like me are complaining of condom. Era ne rubber dam. Wali abaji controlling, abaji complaining of nti tafuna that feeling. And they are right. Mboza. Abigambo byemboza biweddeyo for today. Tugenda kusooka tukome wano. But Dr. Kironde ali wano Katwe
I think, can we share your number? Yes. In case someone wants to talk to you. He's a dentist. He has a dental clinic called Nino Dental. You can come around here. Business here one. Isigadde. Kyemulina okumanya nti ng'omusawo w'amannyo 1 ekisinga okubaleeta mu dental clinics essaawa eno mukozesa toothpick. Just know it's even bad manners okukwata toothpick eyo n'ogiteekamu kamwa mu bantu. Omuntu omugunyifu tateeka toothpick mu kamwa mu bantu. So the toothpick strips the gum away. Emmere ennene n'ekwatayo n'ovunda okuva wansi. Mwabavubuka out there abakwata bottles ne muggula bottle mu mabaala. Erinnya erya premolar lyatika, bwe lyatika, it becoming so painful. Treatment of that tooth is $9,000. Actually, 2, omusajja toyina wuunya kamwa. Akamwa ka affecting amuno so bad, and she will not forgive you. And there are 17 reasons of bad breath, including infections from the vagina. 2, kyenjagala mutegeere nti ate mwewale daddies ekigaggawazizza industry ey'obusawo bw'amannyo are actually daddies. Daddies abaana babasikira daddies ne bazitwala ku ssomero, abaana bali bazirya bali mboleri. So effectively abaana abasinga abantu abali below 35 mweba kasuku and below, you've become such a lucrative business into every arcade ekolachi every arcade dental clinic. Ate abantu nga ffe ba veteran tetukyasementinga ebyo twabirekera bato tuli mu total mouth rehabilitation. Wonojja nompa between million 8 ne 10 because tosokyasobola kulya eno oliira wano wakuluma nga owenosobeddwa era nkusaba sente zange nga bezagala. So but it begins with daddies. Abantu abo abasinga story yaabwe yatandikira mu daddies na kujjamu liyo. So muyambe abaana bamwe balekerawo okulya daddies. Akiwudde mbakutira akasembayo toddayo kukuula linnyo because kasita okuula erinnyo amannyo gatambula, emmere etandika okukwata gavunda okuva wansi, oliba tolivawo abasawo b'amannyo okukuula amannyo. How about women who go down with men? Do they get the same problems? Or with women it's different? Because it's just ice cream. Njagala tutegeeragane nti with both sexes endwadde zibeera the same, okifuna the same, endwadde ekizibu omukazi kyafuna kyomusajja kyafuna naawe omukazi kyotofuna. Even when the man is circumcised. Ebizibu ebiva ku mukyala circumcised. Oh, banange mukazi gwe ekisajja bwe kikweyambuliranga nga tebaakisala kikuba oluyi. Until next time, mubeere bulungi.